¿Dónde está la biblioteca? Ah, no sé. Hola y bienvenido a su clase de español. Hi, and welcome to your Spanish class. Hoy día, usted va a aprender cómo decir I'm sorry, I don't know, I don't understand, and I don't speak Spanish en español. Today, you are going to learn how to say I'm sorry, I don't know, I don't understand, and I don't speak Spanish in Spanish. ¿Listo y lista? Vamos. Lo siento. Repita, por favor. Lo siento. Lo siento. Another thing that you can say is perdóname. Repita. Perdóname. Lo siento. Perdóname. Which one do we use more? Generally, we use more lo siento. Muy bien. Next one is ¿dónde está la biblioteca? Lo siento, no sé. Repita. No sé. Otra vez. No sé. ¿Dónde está la casa de Gabriel? No sé. ¿Dónde está el museo? No sé. No sé. Muy bien. Just two little syllables. No and sé. No sé. Another expression. The next expression is usted puede decirme dónde está la biblioteca porque no entiendo. Repita. No entiendo. Otra vez. No entiendo. Or if you want to be even more precise, you can say no entiendo español. Otra vez, por favor. No entiendo español. Tío, no entiendo español. Muy bien. And the last expression today is usted puede decirme dónde está la biblioteca. Stop, stop. No hablo español. Otra vez, por favor. No hablo español.
Una vez más, una vez más. No hablo español. Muy bien. And if you want to ask if they speak your language, you could just say, habla inglés, habla japonés, habla francés, right? Whatever your language is. Habla inglés, por favor. Even better, even more polite. Habla inglés, por favor. No hablo español. Muy bien. Perfecto. Let's repeat all of the expressions that you learned today. What was the first one? Do you remember? Yes? Yes? Can't hear you. Can't hear you. Sí, lo siento. Lo siento. O perdóname. Perdóname. Muy bien. What was the second one that you learned today? Do you remember? No sé. 2 syllables. No sé. Muy bien. How about the third one? No entiendo. No entiendo español. Muy bien. The last one, the fourth one, what was it? ¿Habla usted español? No, no hablo español. No hablo español. ¿Habla usted inglés? Muy bien. Perfecto. Which one is your favorite? Have you ever had to use any of these expressions? Do you think that you'll ever have to use these expressions in your day-to-day life? If so, please let me know below. Thank you so much for joining me today for this Spanish lesson. Don't forget to like, comment, let me know if you want to learn anything particular, and subscribe to my channel. Also, share this with all of your friends and family who are learning Spanish or who have to speak with Spanish speaking people or visit any Spanish speaking country. Share. And I hope to see you at our next lesson. Muchas gracias y adiós.